di go kopanya le nna o lebile sa moka a re bone ditlhogo. Tona Masisi o tlotsa gorogile go tswa Kenya kwa neng a tse diphuthego ya merero ya tsa tikologo ya lekgotla la ditšhaba. Ba tsena phuthego ya All Party Conference ba mono o le mongwe fela gore madi a abetsweng diphathi tsa sepolotiki a tsamaisiwe ka lenaneo le le tsepameng. Ha dipula tse di butsana di phirimisa ditoro tsa balemi go ka bona thobo e nametsang pakeng eno. Topotaposa ke o ranolang ka puo ya diatla mothetsong ka mogela a bo di amogele mo pegong ya ntlha tona Dr. Mokgweetsi Masisi o gorogile mono gae mosong ono morago ga loeto la malatsi a mabedi kwa Nairobi, Kenya. Fa le kwa Kenya tautona le lekoko la gagwe ba ne ba tsena phuthego kgolo ya borataro ya lekgotla la ditšhaba ya merero ya tsa tikologo ya United Nations Environment Assembly. Tenko tautona ona a tsena puisano ya baeteledipele ba mafatshe kwa neng a supa fa go tlamega gore mafatshe a tse dikgato tse di maleba go sireletsa le go somarela ditsatlholego tikologo le batho go di bolokela dikokomane tse di tlang. One gape a rogana le phuthego eo dikgato tsa lefatshe leno la Botswana le di tsereng go diragatsa ditogamano le ditsamaiso tsa merero ya tsa kgothetso tse di rotloetsang kgothetso e babalelang tikologo. Ona a supa fa go na le lenaneo le ya motia le le inaakantseng le tshomarelo tikologo sešwa ya matlakala le tiriso sešwa ya matlakala le ditsamaiso tsa kgopho ya metsi a leswe. A ntse a le kwa Kenya tautona ona gape a kopana le tautona wa ko Dr. William Ruto go buisana ka tsa botsalano le tirisano ya mafatshe. O bile a nna le sebaka sa go kopana le Batswana ba ba nnang kwa Kenya. A re tswelela mafatshe a Botswana le Kenya supile kgatlhego ya go dirisana mmogo ka go amogana dikitso ka thuo ya dikgomo tsa mašwi le tsa nama go godisa megama eo. Mo leetong la gagwe kwa Kenya tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o na etela barui ba dikgomo tsa mašwi madirelo a mašwi ga mmogo le lefelo la kgwediso ka seatla la Kenya Animal Genetics Resource Center. Bathami Malabe wa bega. Lehatshe la Kenya ke lengwe la mahatshe a di gogang ko pele mo thuong ya dikgomo tsa mašwi mo kgaolong ya Afrika ka lentsha selekanyo sa 5.2 billion liters ka ngwaga. Ka jalo go gontsi mo lehatshe la Botswana le ka ithuta mo go lone. Lehatshe la Botswana le santse le ntsha selekanyo sa mašwi se se ka fa tlase ga 10 million liters ka ngwaga. Go etela barui ba dikgomo tsa mašwi ga ga tautona kwa Livestock Dynasties Farm le Mokuha Farm e ne le tsela ya go tsaya malebela ka ga barui ba Kenya ba dirang ka teng gore ba atlege, mme ga supagala ga go dira dikoporase e le nngwe tsela e ba e dirisang. Koporase ya Kipinguri e thamilwe ke barui ba kgomo tsa mašwi go bula madirelo a mašwi gore ba kgone go bona mmaraka motlhofo. I love the cooperative movement. Many have accused of being very socialistic, but it's one of the best ways to intervene as a state in the interest of the public. It's a public good. You grow value. It's very value-driven. And I've lived in developed countries and I've seen very successful cooperatives living side by side with very successful private sector enterprises. La Kenya Animal Genetics and Resource Center ke lone motheo wa katlego ya mogamo wa thuo ya kgomo tsa mašwi mo Kenya, mme le thamilwe ka ngwaga wa 1946 go nna boremello jwa thabololo letsalo le boleng jwa leruo. Here is the bulls, and we are the ones who produce semen that shape the population of the dairy industry in this country. So we produce what the farmers use in the field. Other than the dairy breeds, we have the beef breed, and this is of main interest, especially for your country and our country. Kenya is about 70% arid and semi-arid, and over almost 70% of the cattle in this country are beef cattle. The two countries are ready to work together in both dairy and beef production based on their expertise. We can collaborate, we can exchange between Kenyan farmers and Botswana farmers, between Kenyan scientists and Botswana scientists. We can exchange on research, on disease control, on production. We have so much, we are good in dairy, relatively good than Botswana, and you are much better in terms of beef than Kenya. So there is an opportunity for partnership, an opportunity for collaboration. And we want to assure you that the Botswana team will be working very closely with you to deliver not only on the milk, but also on the beef, but most importantly on the technologies that you may have. Mahatshe a Kenya la Botswana a na le keletso ya go amogana dikitso mo mogameng wa thuo.
sebaka se sa go dira mmogo ga mahatshe a Kenya le Botswana se tajana lehatshe la Botswana le le mo lenaneong la go tlhabolola mogama wa thuo. Bathami Malabe, BTV News, Nairobi, Kenya. Bagwebi ba Batswana ba ba nang le dikgwebo kwa lefatsheng la Kenya ba re ba lemogile fa go bile dikgwebo le go gweba le mafatshe a mangwe go thusitse dikgwebo tsa bone. Ka jalo ba rotloeditse bagwebi ba monogae go leba kwa ntle ga lefatshe leno go godisa dikgwebo tsa bone ka jalo mafatshe a mangwe a na le mmaraka o kwa godimo. A re utlwe Bathami Malabe. Mahatshe a Afrika a tsweletse ke go bulelana dikgoro go godisa papadi gareng ga one. Batswana bangwe ba bagwebi ba dirisa sebaka se ga mmogo le botsalano jwa lehatshe la bone le a mangwe go godisa dikgwebo tsa bone. Lehatshe la Kenya le na le batho ba le 45 million, mme se ke se Batswana ba ba nang le dikgwebo mo Kenya ba bonang se thusa go godisa dikgwebo tsa bone ga go tshwantshangwa le palo ya 2.3 million ya Botswana. But business is good. We managed to weather COVID here very well, and we were encouraged and assisted by the Kenyans in every way. So that's how we got through it. We were one of the few businesses that actually did well in COVID. We had a number of yachts. My business here stands on 3 legs. Ke ka rotloetsa la Batswana gore ba ka tswela go ntle ba go anya dio go ntle kana o le mo Botswana ga o khone go expand bona go tsa botsipa jo bontsi ya no ha o tswela go ntle o khona go anya matsipa a mantsi. So bakery ya ka ke sa re ke simolotse ka ngwaga 2007 e tsweletse sentle le ha ne le gona le dikgwetlo yana tsa COVID yana ile COVID e tla go tsena e re bola. So business e be go kola gone go but re tsoloela gore e tla simola go pika but me gone o lebetse population ya Kenya 45 million ya batho so how investile ha you can survive Bagwebi ba Kenya le bone ba leba go Botswana go atolosa mmaraka wa bone. Nngwe ya di-company tse di dirileng jalo e le ya Mbungu Apples. I started working with Botswana back in 2018. That's when the first time I was in Botswana, and trying to convert people who are not farmers into farmers, and those who are farmers now showing them how to do the fruit farming. So that's how I started engaging Botswana farmers, and I have been able to work with them and have seen the results of now the trees having to have the fruits and seeing them and how even be able to sell to the community around Botswana. Papadi gareng ga mahatshe e laolwa ke melao le ditsamaiso, mme hela seo ga se kgobe marapo dikeletso tsa ba ba lebileng go Botswana. Is only the restriction on the phytosanitary when they look at the pest, because Botswana is worried that the pest in your country not to go into Botswana, which is reasonable because you might or we might go and mess the Botswana climate, I mean the Botswana ecosystem because of the maybe pests, maybe the soil you are taking there. So they have been able to follow those instructions, and I think it has been smooth for us because they look at the trees from here before I leave to Botswana, and also from Botswana it's checked. Ditumalano tsa go godisa papadi gareng ga mahatshe a Afrika jaaka Africa Free Trade Area di setse di simolotse go rotloetsa tomagano ya mahatshe a feta 500. Ka jalo se fa Batswana sebaka sa go simolodisa le go godisa dikgwebo tsa bone ka tsela e ka godisang serodumo sa lehatshe mo mererong ya tsa papadi. Bathami Malabe, BTV News, Nairobi, Kenya. Lephata la thuto le tlhabolodikitso le weditse thulaganyo ya go romela baithuti ba mophato wa bone form 4 mo dikolong. Baithuti botlhe ba solofetse gore ba bo ba le kwa dikolong tse ba amogetsweng kwa go tsone Mopitlwa le 12. Baithuti ba ba solofetseng go fiwa boroko kgotsa go nna kwa dikolong bone ba solofetse kwa dikolong Mopitlwa le 11. Pego ka go simolola dithuto ga baithuti ba mophato wa bone e tla nna teng mo dikolong tse di kgolwane ka go farologana ga tsone le mo diofising tse di mo dikgaolong tsa lephata la thuto lefatshe ka bophara. Lephata le simoloditse gape tsamaiso ya go tlhola kwa moithuti a dumeletseng teng ka molaetsa wa mogala wa letheka.
Mogote o feteletse le dipula tse di butsana mo pakeng eno ya temo di phirimisa ditoro tsa balemi go ka bona thobo e nametsang ka jana dijalo kwa masimong di simolola go babalelwa ke letsatsi fa bua mo potsoletsong le ba dikgang tsa BTV molemisi wa kgaolo ya Serowe re le Kgatlhane Kanelo a re dipula tsa monongwaga di tsile morago ga nako e neng e solofetswe selo se se tsentseng balemi tsebetsebe gore a mme molelo wa mariga ba tla lala ba urile a rutlepego ka ke ipidile ga o lebale Methara se ya maloba dipaka di fetogile ga go atwaela sega gore ka kgwedi eno mo pakeng ya temo dijalo mo masimong di bo di phaphaletse go sena botsogo ja gore di tantsha thobo bona go le mogote o montsi o dirileng gore dijalo tsa rona e be di sa dira sentle go thelele ka gore bogolo jang mogote o ithetse dijalo se tse di le dinnyane jalo ke sone se ke supanyana ke re temo e paka ya temo e ga ya re tshwarela sepe se se kalo mo go ntsheng dijo re ya re lebile louba le ke dumela gore ya go nna nngwe ya mauba a bothoko not mo Serowe hela mme go ngwe la tsela Botswana ka kakaretso sejalo sa mmidi ke se bontsi ja balemi ba se jwadileng mo kgaolong ya Serowe mme go a bonala ka tebo ya matho gore ga gona se se taro jwang ka jana e le sejalo se se tlhokang pula go gola sentle a re nna le ditema tse dintsi go lemilwe mmidi mme le one o tshabelelwang ke letsatsi seo se re ra se re ya re lebile go faila kana crop failure kana gona go pallwa ke go ntsha dijo ga dijalo tsa rona go aname jalo le fa go le thata jana balemi ga ba kgobega marapo ka jana le bone ba tsere thuso tsa lenaneo le lešwa la puso la temo le toto ke supe le gone gore la ha gongwe re ka akanya gore lenaneo la temo le toto le tsile morago bontsi jwa balemi ne ba tsile ba ikwadisa topa ka dipalo tse di ga godimonyana re ya re lebile dipalo tsa 3,895 e leng balemi botlhe ba ne ba ikwadisitse mo maranyaneng a lenaneo la temo le toto e be re ya re lebelela palo e kana ka 1,542 e le balemi ba ba tsereng dithuso tsa go hiwa didiriswa tsa temo bogolo yang le di-inputs thata e le dipeo makela a mogatse ka matsorre tiro ya teng ne re tsaya gore gongwe e botho e bokete a teng kwane ke tiro e botho tata e monate e sa tshwenyeng gonne o ya kwa le kwa ke lenaneo le le gore tsa ke le itumeletse thata nte le seemo sa mogote o montsi balemi ba thorintshitswe ke seji sa tseakgope se se thasetseng sekalo dinawa jaanong mo temong e ke e lemile gompieno ke senyeditswe hela ke tseakgope dinawa tsene ke tla bona sengwe dinawa di a tshela balemi ba gakolotswe go jwalwa dijalo di tshwana mabele ka kgona go itshetala mo mogoteng le dipula tse di butsana ke ipedile ga o lebale Botswana Television mo Gorosi badiragatsi kwa Kasane ba lebogetse lenaneo la DBS Roadshow go bo le ba file sebaka sa go supa talente ya bone ba re ba nnile le sebaka sa go ithuta le go arogana maele le ba bangwe a rutwe kitso tema maikelo magolo a lenaneo la DBS Roadshow ke gore bola talente mo Batswana go ralela lefatshe leno lenaneo le neela badiragatsi sebaka sa go supa talente ya bone le go tlhatlhela badiragatsi ka metlhale e farologaneng ya go dira dikgwebo tse di amanang le bodiragatsi badiragatsi bao ba ne gape ba rotloediwa go dira ka natla le go tshwaragana le ba bangwe fa ba diragatsa gore because as modiragatsi o business go botlhokwa gore go nne le tirisano mmogo jaaka re le mo Kasane jana I remember roadshow ya 2022 ne re dirile workshop ya badiragatsi ba Kasane ene bontsi jwa bone ne ba ikuela gore kana gona tirisano mmogo ga ba collaborate ga ba berekisane sentle ga ba supportane and we encourage that gore re kopa go nne le tirisano mmogo ga ile gore o dira pina o tlhoka motho o tshamekang katara batla motho o tshamekang katara o tlhoka go tshameka live le collaborate on stage gompieno mo Kasane we saw two artists who met ko workshopong e badiragatsi ba galeleditse lenaneo leo go bo le ba file sebaka sa go supa talente ya bone roadshow e tota e re ntshetsa mo lebaleng ka lebaka la gore ko rra leka go ntsha ko lebaleng mme ga go enough mme a ka ba tile le TV tile radio itile go botlhokwa ka gore la tshela re utwa ebile la re bona so go to re thusa gore re market music ya rona kana re bone motho show ena e ra kgolo mo go nna
since ke sa performa thata, since ke sa itsege, to me tota is something big. Ke sengwela se se tona mo go nna. E le gore tota ya go mfosa gore yaanong ke gole go tswa gane ke le teng. E re thusa gore bula talente, e re thusa go supa gore se re se tshwere re le banana. E nebile e re rutwetsa thata gore re thwale mo go yone. Badiragatsi ba rotloeditswe go bereka ka natla le go bapatsa talente ya bone. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Mogolwane mo lephateng la meepo re ke na le Charles a re puso e dirisa madi a mantsi go katela mesima e pilweng ke batho ba ba epanditswang mong ise ka molaong. Re Charles o bile se jaaka na le kudisa makhanselara a gantsi ka lephata leo le gore ba ka dira jang go neelwa diteseletso tsa go epa. Re utlwe lesego mokwaisi. Re Charles a re go le gantsi batswana ba epa ditswammung segologolo metlhaba go sena teseletso ya go dira jalo, mme o ne a tlhalosa fa go epa motlhaba go itirisetsa go sa tlhoke teseletso. A re teseletso e dirwa fa motho a epa motlhaba go rekisa. Illegal mining ba hetso ke kgang e tshwentseng le ha se ka bophara. Re sa tlogele gantsi mo teng, mme ka lesego kana gantsi le ha re na le illegal mining e ka tswang e le kalo-kalo. Wa go ithela gore illegal mining ya teng is concentrated mo di area tse di rileng. Le ha go ka tswa go ntse jalo, illegal mining ke illegal mining. Go sa kgathaletse gore o tla bo e dira mo teng ga polase kana o e dira mo lehelo le leng gore o tsaya gore ke la gago. It's illegal mining ka gore ga wa re bolela go ka epa ditswang mo go yone mo go lone le hatseleng. Jaanong botlhoko ja teng ke jone ja gore illegal mining e kgotlhela tikologo mo e leng gore ka moso le hatseleo le leng gore ga leyo. Wa go itlhela le gore le hatseleo ga le kgone go dirisiwa gape. Ke sone se leng gore itlhela se a mathata ka gore ke le hatse la tlhokega gore le be le go bewa batho mo go lone, mme ka maswabi ga go kgone gore go ka dirisiwa le hatseleo gape. Makhanselara le bone ba nna le sebaka sa go kopa ditlhaloso fa ba neng ba sa tlhaloganye teng. One, I'm interested in knowing those that are licensed to carry out issues of sand mining mo kgaolong ya gantsi. Le thuto ya yone ya di-mine a tsenela thata jaaka ba bua gore ba na le di-activities tse ba eletsa go di dira. Di a tsenela thata mo go rona ra na le kitso e teng. Ba ba dirang ba ba tsaya metlhaba ya kana supa gore ba go ntsha diteseletso tsa motlhaba gongwe di a tlhokagala ko dikgaolong. I also want to be fully abreast on the issue of the difference between the rights and the clearance certificate. O lebega le gore le polisi ya le go bona la o heta le tlabe le go tabogela. So ke batla go itse gore ba charge ba le bosi kgotsa ba charge ba na le batho ba mines. O letelesega gore ha e le gore ngwe batla go aga a strip o na le concrete mo teng ga famo ga gago, you are allowed to do that. O sa kopa teseletso epe. Jaanong ha re simolola o ka re harologana teng ke ha e le gore anong o tsaya ditswammung o di isa go sele wa go di rekisa, ha go tsena kgwebo hela ke bona anong ha re pallanang teng, because now government is saying let's share. Ha e le gore o tsena mo kgwebong le rona re ne le 3% hela mo mading a e leng gore wa dira, ha se gore ba tloa madi a mantsi, only 3%. Re Charles o gotle setšhaba go emisa mokgwa go epa gongwe le gongwe. A re fa go setse go dira ditlhabololo mo mafelong a epilweng go turela puso go busetsa mafelo ao mo seemong se se rileng. Lesego mokwaisi, BTV News, gantsi. Diphathi tsa sepolotiki tse di kwadisitsweng ka ga molao mo lefatsheng leno di letse di kopane maabane mo ga borone mo phuthegong e tlwaelesegileng ka go bidiwa All Party Conference go buisana ka dikgang di le mmalwa tse di akaretsang ipaakanyetso ditlhopho tsa setšhaba tsa monongwaga. Tona wa ofisi ya gatautona yo e bileng e le ene yo o kametseng phuthego re ka bomorwaeng a re go rerisana ga diphathi tse di farologaneng go botlhokwa mo pusong ya batho ka batho. A re utlwe ke Kantse Khumalo. Phuthego ya diphathi tsa sepolotiki ya mohuta o e sa le tshwarwa la bofelo ka ngwaga wa 2019, mme fa diphathi tsa sepolotiki sebaka sa go buisanya ka dikgang tse di amang diphathi tsa bone ga mmogo le tsa lefatshe la Botswana ka kakaretso. Dingwe tsa dikgang tse go buisantsweng ka tsone di akaretsa go tlhophiwa ga maloko a khuduthamaga ya ditlhopho,
go thusiwa ka madi ga di-party ga mmogo le go utlwa gore lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la IEC lone le ipaakanyeditse ditlhopho jang. Go botlhokwa ka tsamaiso ya rona ba gaetso gore re ne re kopana re tsaya dikgang because morero one wa mohuta o ebile wa all party conference o siame ka gore o ama party tsotlhe tsa rona tse di ko parlamenteng le tse di seng ko parlamenteng mme ebile kakanyo e le gore kana ha re le di-party tse di harologanyeng le di-party tse di harologanyeng ha re kopana re tsaya dikgang re buisanya ke dikgang tse di re amang rotlhe ga se tse di amang di-party tse di ko parlamenteng hela le tse di seng ko parlamenteng kana the registered political formations tse e leng gore go molemong wa tsone le tšhaba rona gore merero e amang sepolotiki e amang di-party tsa rona e amang democracy ya rona re kgone go di kopana gone mo go tla nonotsha go bo go rudisa go bo go godisa puso ya rona ya batho ka batho. Kgang ye bontsi bo neng bo e tlhwaetse tsebe ya boele ya go abiwa ga madi a tla rotloetsang di-party tsa sepolotiki a neng a bolelwa bošeng ke tona ya madi mme Peggy Serame ka nako ya kabo ya madi a setšhaba go bolelwa fa go ntshitswe 34 million pula go kgaogangwa di-party tsa sepolotiki mme potso e le gore a ya go kgaogangwa ka mothale ofe. We have also agreed that we will look at different models. Our Kawanya is 34 million Nijang. Some asked how this figure was arrived at, but we said, no. Let's come up with, we are beyond that stage. Let's come up with a model. So we're supposed to submit that on Friday this coming week. And also submit agenda items, because there was an agenda item, electoral reforms. So that is also be submitted on Friday. We are all keen on getting this thing started. We need the money. We have been asking for it, but through that review of the Constitution, and they recommended, the Commission recommended for anything. So again, the fact that it came in Leone, we now have to have the law, the procedures and the processes. We also have parties that stood for elections in 2019. We also have parties that are new. But this is called a political party funding. It is not a reward for having won elections previously. But there must be a formula that will facilitate everyday functioning of political parties in Botswana in relation to enhancing our democracy. But at the same time, we must guard against mushrooming of political parties. Se setseng fela ke go dirwa ga molao kwa parlamenteng o tla fang kaedi gore madi a abetsweng di-party tsa sepolotiki a tla arogangwa jang. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Wetso o lebile dikgang tsa Botswana Television re a tswelela modulasetulo wa khansela Moshopa Resani Phira re ditiro tsa ditlhabololo tse di akaretsang kago ya lebala la metshameko kago ya sekolo se sešwa se se botlana kago ya matlo a batlhoki ya lesome le a sepatela di tsweletse mo motseng o re Phira re lentswa ngwaga wa madi wa 2023-24 o ya bokhutlong seemo sa ditlhabololo mo motseng se a nametsa ebile dingwe tse di neng di saletse kwa morago di akareditswe mo ngwageng wa madi o latelang a re utlwe ke se go fetse Makwinja. Mo godimo ga ditlhabololo tsa motse modulasetulo gape a tlhomamisa fa puso e itumilesang ngate go emela Batswana ka dinao fa go tsena mo mererong ya go tsosa itsholelo ya lefatshe le ya malapa a bone ka go tswelela itisa mananeo ka go farologana go thusa setšhaba go godisa dikgwebo tsa bone go tlhama mebereko ga mmogo le go simolodisa dikgwebo tse di solofetsang ebile di na le bokamoso. In an effort to encourage small businesses, the ministry purchased a stall at the cost of 2,000 and gave the three youth in the agricultural sector the opportunity to exhibit their products at the Farms Clan event held in November 2023 at Hokodisa. With the introduction of the Demole Tractor scheme,
we have been seeing a lot of farmers show interest in acquiring tractors. A total of 16 farmers have been recommended for purchase, 8 approved for purchase, while 2 farmers have confirmed buying. A total of 24 horticultural farmers have applied for assistance. All 24 applications have been adjudicated and approved. Out of 24 approved applicants, 19 have been fully funded and they have received their package. Makanselara ba supile fa ba itumeletse tswelelopele ya ditlhabololo tse di beilweng mme ba supa fa ba santse ba solofela go le gontsi go atolosa merero ya ditlhabololo mo kgaolong. Ngwe ya sone tsa buileng ka sone ke budget speech a machema re solohela thata mo go yona gore ba bo mma ditafole le re bodra ditafole ba tla bona sengwe mo go sone. Yengwe ya bobedi ya buile mo go yone ke temo le tlotlo e ke ratang thata a ya maka gore e rentswa pula e se le butsana mme le naneo lone le nonne ke go mo go itumeletsweng thata ke difamara tsa rona mme ke subuka hela tse re di boneng di solohetsa di dona mathe se ke neng ke gopotse gore modulasetilo a ke ba se re beile pele ke kgang ya tekodiso tsa ya tlhaelo ya metsi gore tota metsi mo kgaolong ya gagwe o a tsibogela jang ka gore re na le tlhaelo ga re lebeletse metsi ya rona ka bontsi ko ke tswang teng ko kgaolong ya me ya Lotlhakane West ko Marose re na le tlhaelo e tona ya metsi mo e leng gore batho ba kgotla ya Marose ba kgona go tsaya malatsi a mantsintsi ba sa bone metsi. Setšhaba se kopilwe go dirisa mananeo a puso a fang bontsi sebaka sa go fetola itshololo ya malapa a bone bogolo banana ba gangwe le gape ba iphitlhelang ba nolofaleditswe ditirelo ka bontsi go bantsha mo mebileng. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Moshopa. Mookamedi wa DPS mme Gaone Matsholo a re bontlha bongwe jwa maitlamo a bone le lephata ke go nna le seabe mo lenaneong la tlhomontšha Reset and Reclaim Agenda. A re ba setsi ba kgonne go simolodisa maranyane ya e-services go isa ditirelo kwa bathong ka bofefo. Dingwe tsa diphetogo tse DPS e tlang ka tsone mo ngwageng o tlang wa madi ke go tsosolosa lenaneo la local pedium e leng madi a boroko le dijo a neelwang badirela puso a ba tsaya mesepele ya tiro mme ba sa tlhoke go a busa mme gona le melawana. Ke a leboga Eole wa Bega. Gareng ga dikgang tse di builweng fa ke tekodiso le go thomamisetsa badirela puso fa puso e tsere tshwetso ya go simolodisa madi a mesepele ya monogae a local pedium. Seo se amogetswe ka tsoopedi ka go lejwa go tsile go thusa go tsholetsa mohama wa bojanala ka go rotloetsa badirela puso go nna mo mafelong a boroko mangwe le mangwe fa ba le mo mesepeleng ka mabaka a tiro. Se jaanong se tla kgontsha katego ya tsetana e mo lenaneong la Reset and Reclaim Agenda. It will help to encourage public servants to not only use big hotels but to also be able to use guest houses so that we ignite improvement in the local hospitality industry. Go simolodisiwa ga madi a local pedium go tla fefosa ditsamaiso tse di ntseng di le bonya tse di neng di dirisiwa ka madi a impressed. Jaanong local pedium e tla ira gore dilo tsa mesepele tsa go tsaya madi jalo le go a busa di hokoletse ba ba hirilweng go dira tiro ye bokete ba tiro ya go mekamekana le dipampitshana tse dintsintsi. Le fa go ntse jalo madi ao a local pedium a ta ka melawana go thomamisa gore madi a dirisiwa sente le go itsa tshenyetso setšhaba. Mmereki ha tsa mosepele o ska wa heta malatsi a le 14 ha godimo ga mo go tshwantse gore supervisor ya gagwe at director level e be le ena authorizing ha ile gore mosepele o ka nna malatsi a hetang 14 ile gore a tla kgone gore a ikgotsogatse gore mosepelo sa ntlha o botlhokwa sa bobedi le gore ke mosepelo o tshwanetseng gore o tseye malatsi a mantsi ao. Mogolwane o ne gape a nankola diphetogo tse dišwa kwa lephateng la gagwe tse di tla diragadiwang mo nakong e seng kgakala. Babereki ba ga goromente ba ba nnang mo mantlong a bidiwang go te pool houses a ileng ga goromente jaanong ba letlelwa gore ba ka reka re ntshitse directive eo mo dikgweding tse di hitileng re tlhalositse le gone gore go irwa jang ha ba tla go reka ntlo eo o nna mo go yone. Ditsetana dingwe tse di mo Public Service Act ya 2008 di sa tswa go shahadiwa
mme tsamaiso ke gore di fete pele ka palamente pele di ka diragadiwa. Ke a leboga Eole. BTV News, Kasani. Tona lephata la tsa lefatshe le metsi Dr. Kefense Mzunila wa kgoletse badiri ba lephata la gagwe go thusa go diragatsa bontsi jwa ditiro tsa kanamiso ya metsi mo dingwageng tse di hitileng. Tona Mzunila re ke fela ka go bereka ka thata ga bone gore re ka se tebosigo monongwaga lephata le kgone go etsa ditiro tsotlhe tse dikgolo tsa metsi tse di ntseng di saletse kwa morago. Tona o buile se kwa moletlong wa Kabodietsele kwa Phalape a re utlwe tsholofelo Tombale. Babereki ba lephata la lefatshe le metsi ba kgoletse go dira ditiro tsa phatlhalatso ya metsi di le dintsi ka manontlhotlho fa e sale ka kgwedi ya Moranang ka ngwaga wa 2018 go akaretsa go oketsa kanamiso ya metsi go akolwa ke Batswana ka dipalo tse dintsi. Le fa go ntse jalo, lephata leno le tsweletse ka go ipela sekgele se se kwa godimo ka ditiro tse di botlhokwa go tokafatsa tsela ya ditirelo di abiwang ka yone jaaka go rarabolola mathata a dithulaganyo tsa metsi tse di saletseng kwa morago. With finishing all mega projects. I mean projects about NDP 8, 9, 10. So we're finishing all of them. Tona gape o ne a lekodisa babereki bao gore ba tla nna le maikarabelo a diphetogo tse di rulagantsweng tsa mo molaong tse di amanang le go tlhabolola lefatshe. We are working on a milestone transformative revision of the Development Control Code. It's in draft form. We hope to present it to Cabinet. And the draft Spatial Development Code will be a game changer in terms of how we manage land in this country, how we plan. And hopefully, once and if it is approved by Cabinet, we will implement it. And you will be the ones who are implementing it. How is the Tirunjano? You should go and work hard. We want to do bangwe ba bafenyi ba ne ba tlhalosa ka fa ba ikutlwang ka teng. Ke ikutlwa ke le motlotlo. Ke motlotlo ke leboga Modimo, ke leboga ba ke berekang le bone ka gore tota go ntleng ga bone go ntleng ga team e leng gore re bereka re ntse jalo go ka bo go sa kgonagala yaanong ke motlotlo thata ka bone ke leboga le Modimo. Water Utilities Corporation e ne a kgolela go bereka ka natla ka nako ya segajaja sa bolwetse jwa COVID-19 go netefatsa gore Batswana ba bone metsi ka nako tsotlhe mme ba abelwa mpho e e kgethegileng. Tsholofelo Tombale, Botswana Television. Matropo wa Jwane mme Olga Ditsiare ba kgonne go fefogela seemo sa go tsaya matlakala mo malapeng ka go abela dikhamphani tsa Batswana tiro eo gore go ba imolola morwalo a re jaanong seemo se bepile go na le pele. Matropo o bile se mo phuthegong ya khansele ya toropo eo kwa nankotseng gape tse ba di kgonneng le khansele jaaka letsholo la go phepafatsa toropo mo malatsing a tsweletseng a lekgolo le go shagatsa dikago tsa dikolo dingwe. Emmanuel Rapoa. Tlhaelo ya madi ga mmogo le didirisiwa tse di maleba ke mangwe mabaka a kgoreletsang khansele ya toropo ya Jwaneng go tsaya matlakala ka fa go tshwanetseng. Ka jalo, khansele ne ya tsibogela seemo se gore e thusane le bangwe ba ba ikemetseng go bana mola mokgweleo. This is due to outsourcing of waste collection services to small private collection companies. We have since received less complaints of uncollected household waste and less incidences of disposal of waste by bus stop bins and at the resting places at the exit and entrances of our town. We, however, still appealing to the residents of town to keep their yards and surroundings clean at all times and desist from indiscriminately disposing waste in the outskirts of the town and in the bushes around town. Makhanselara le bone ba latlhela tlhwara le go nyana mo pegong ya ga matoropo. Mme keletso ke gone gore a re go neela bana ba Batswana ditiro tseo re se ka re tla ka dikhamphani tse di tlang di hiretse ruri re tlo go developa Jwaneng re develope bana go tswa ko tlase go itlhela re bona le toropo ya rona e nna teng. Toropo ya rona e na le bothata jwa go tshuba ga dipone tsa rona
go a lemosaga gore mo toropo ya rona go tshubiwa dipone re tshuba dipone ka go harologanya ka diwate mme mo godimo ga mo gape ke dumela gore matsapa a mangwe a re a bonang ke metsi a leswa a elelang ka ko diphontseng. Kgang e nngwe e tlhobaetsang ke ya seemo sa metsi a leswe a e setseng e le selomodiro gore ya penologe mo matangwaneng a one mme a tshologele ka bokete mo tikologong go noa ke leruo le le akaretsang dikgomo, dipitse le ditonki mme se se sa itumedise barui ba ba mo tikologong ya toropo ya Jwaneng. Ya ha di laolesege kana mathata a ona ke one gore hala ka o di ntsha ko sakeng ngwana o di isitse one kwa ha di laolesege di boela kwa o di tsaya di boela gape ko gone metsi one kana metsi a gore ba re ko teng a na le metswako e monate go na la ko sedibeng metsi kwa a tletse ka ha batho ha ba tswa ba disa ba re ra go tlhola ka ko metsing a leswe mme metsi a ga sone ga a monate ga a siame a dikgomo tsa rona di tlala ga kgomo tsa Batswana botlhe ka lehatshele ka konle ka bophara kgomo di tlala di nwa leso mo e leng gore la kgomo a teng isuli ga ena bojeo jaanong re kopa gore re thuseng ka ko gore re ka thusanya jang. Seemo sa metsi a leswe mo tikologong ya toropo ya Jwaneng se tsweletse ka go ama thata barua kgomo ka dikgomo dikokwana fa go tla go nwa metsi a setseng a dirisitswe sengwe se se babayang ka fa mosing ka se ka baka bolwetsi jwa mabele. Emmanuel Rapoa, BTV News, Jwaneng. Lenaneo la Gatautona la go rotloetsa barui ba ba dirang ka natla mo thuong ya go baabela mo thuong ka go baabela dipo tsa letsopa le le tlhabolotsweng le atlilwe thata ke barui ebile ba dumela fa le tla ba busetsa. Re Edward Manoe wa motse wa Patama Tebele kwa kgaolong ya botlhophi ya Tati East le morui wa kwa Gulubane Re Biki Hubona kwa kgaolong ya botlhophi ya Tati West ba roletse dipo tse ke tona wa temothuo Re Fedile Semolao mo boemong jwa Gatautona Dr. Mokgweetsi Masisi. Bethany Mando wa bega. Jaaka Tautona a tshepisitse fa tla ba dipuo tse di tlhabolotsweng mo dikgaolong tsotlhe tsa botlhophi tse di 57 barui ba tshwana Re Edward Manoe mo kgaolong ya Tati East o nopotse go amogela puo ya Semental ya lenaneo la Gatautona go lebeletswe mothala wa gagwe wa bothaga mo thuong. Morui yo o tlogetse tiro ya sesole ka ngwaga wa 2006 o thoafaletse thuo ka mehuta ya yone mme a re mpho e ya po ke lesego mo go ene. Kgomo e gorogetse mo tlhokomelo ya kgamatsa e gorogetse mo diateng tse di siameng sentle ene ya go tsala dikgomo tsa me ka gore ke dumela di ya go tsala go rata ke dikgomo ya la thata ya go nna le tlhokomelo e tona tota. Re itse gore re le Botswana re le hatshele re ipelahatsang re ntshana mae monate go di gaisa tsote mme ra lemoga gore dipalo tsa rona di tsweletse ka go ela tlase mme puso re mo thulaganyong ya go tsibogela se mme kana re ka se kgona hela ha re tshwaragane le barui. Tona Molao o ne gape a rolela Biki Hubona wa Gulubane po ya marata go letjwa ya Brahman go tla go thusa go tlhobola dikgomo tsa gagwe tse di heta 130. E rile ka di 4 tsa ga October a re ompha po through my efforts tsa gone tsa go ru mme mphokie Tona on behalf of my family le batho ba ra Gulubane ra leboga mpho e gorogile. Mabaka a gore re be re thopa motho ra be re lebeletse gore mme motho wa go tlhokomela se re se monela re mo letsholong leo betso la go tokahatsa boleng ja leruo jaaka le bona re na le dipeo tse di rekwang ko mahatsheng mme le dipole tsone di leka ka habetso. Mme re leboga Tautona sa se dirang go oketsa boleng jwa dikgomo tsa rona mo lehatsheng la rona mme betso ka motho a dira jaaka Tautona a ira maiteko a tshwana le one le rona Batswana ha re reme ka dinao re meemenokeng mo maitekwang a dirang jaaka maikaelelo e le go thabolola boleng jwa dikgomo dipotse ke tse di tlhatlhobetswe malwetse a lesaka ebile di itekanetse go ntsha maduo. Go thathoba mo go botlhokwa mo thuong gangwe le gape ra tsamaya mo ke rekisa
diphokonya ke bokana ke a reka, poo ke bokana ke a reka, e ta mo sakeng ga gona maduo ape. E le gone gore re di rekisa re sa di thathoba gore a ga di lwale, a mme gone ke poo tota kgotsa ke phoko tota kante phelehu. Go abiwa ga dipoo tse pedi tse go tlisa palokgotho ya dipoo tse di setseng di abilwe go nna 72 ke gore 78, mme palo eo e solofetse go oketsega ka jaana dikgaolo tse dingwe tsa bothopi di ise di goroge teng. Bethany Manto, BTV News. Wetso ha re beephegelana teng ga dikgang tsa rona mme morwarre Thato Kgosimore o eme sentle go gonela tsa metshameko. Titi o lebile sa mokarai se dumela dumela go le ba ka re berekile mmogo mme re hano go mahelo a beke ke dumela gore metsorotsoro ya metshameko e ntse e tsweletse ra se tla ke tsena mo tsone ya ka tlhamalo. Thank you. Tsa metshameko tsa Botswana tonight hitla kwa gona ka Thato Kgosimore phirimaneng yeno tla ke go dumedise re lebe pego e go setlhoeng le khotla le lemetse matshwenyego a batshameki ba kgwele a dinao mono la Footballers Union Botswana le beile monwana tumalano le sekolo sa tiro ya diatla sa Construction Industry Trust Fund ke gore CITF ya go neela batshameki ba pele ba gompieno sebaka sa go ikoketsa dithuto segolo jang dithuto tsa diatla tse di ka ba thusa mo isagong segwala mebaeng. Moeteledipele wa FUB o ne a thata tshekiso a re wa bone go le botlhokwa go ikopanya le CITF ka mabaka a gore kgwele ya dinao kana metshameko e le nosi ga e ka ke a kgona go jesa le go thabolola matshelo a batshameki, mme ke ka jalo ba ba gwetha go inakanya le tsa thuto gore ka moso ga ba tlogela metshameko kana ba bona dikgobalo tse di ba tlogedisa go tshameka ba nne le kwa bonate botshelo. Tshekiso a re se gape se ka itse dikgang tsa malwetse a tlhaloganyo a tshabelela batshameki ga ba welwa ke dikgwetho di tshwana dikgobalo. We encourage players to properly prepare and or plan for their post-athletic career and be supported in case they want to pursue a dual career pathway. That is where they are able to play football, go to school and work at the same time. It includes industry exploration, that is knowing what is out there. Kana career ya footballer kana any sport person e khushanyana e tsamaya ka dingwaga e gona go khathiwa short ke di-injury rona ka gore rare mandate wa rona ke go traina Motswana and these players ke Batswana. That is where we come in and we are happy to come in, we are happy to join with you so that we can see that re thusa Batswana gore ga Batswana ba retire ba kgona go itshela metsi mo ganong. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Matleng Letshwete o itetse le go fitumelano e a reta thusa thata le mo go tsholetse selebego sa kgwele ya dinao mono. Letshwete o tsweletse a re go nna le batshameki ba rutegile segolo ja ba tiro tsa diata go ta ba thusa thata segolo bogolo ha ba wetsa dingwaga tsa bone tsa go tshameka ka batabo ba na le go ba dirang te go itshetsa. We take FUB representing FIPRO very seriously. We take you as a partner, looking after the same commodity that promotes football and is the player. So I'm gratified to notice partnerships like CITF putting a hand to sustain and develop our heroes. Let us come up with strategies out of how do you implement this. As the directors already said, CITF is scattered all over the country. How do you assist players that go Maui, that go Francis Town, we've got satellites in the central region, Kalakadi, and so on. So really, this partnership it can benefit across all the levels.
tsa football. Lekgotla la FUB ke lengwe la makalana a tsela kwa godimo itutuntsho ya batshameki ga mmogo le go amogana dikitso mo go tsa madi tsa malwetse a tlhaloganyo mo batshameki ba pele le badiri ba bone ba gompieno. Boshe ba ba tshwere itutuntsho ya go ruta batshameki ka tiriso ya tsa madi ga mmogo le go nna pudimatseba go baya menwana ditumalano tsa bone le dithopha. Segolame baeng BTV Sport Gaborone. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Association Macklin Letswiti a re gore kgwele ya dinao mono gae e tlhabologe e bo e kgone go nna ya boleng jo bo kwa godimo fa e tshwantshangwa le mafatshe a sele. Ditlhopha di tshwanetse go dira tsotlhe tse di lopiwang go di abela ditlankana ka tsamaiso ya club licensing. Letswiti o boletse seo kwa pulosemmusong ya ithutuntsho ya malatsi a mabedi ya tiriso ya maranyane a club licensing le go itsise ditlhopha tsa leki ya Botswana Premier le tsa National First Division ka ditsamaiso tse di ntšhafaditsweng. E swaragantse ke go banwa Sehedi le Tlamelo Montshusi. Macklin Letswiti o rotloeditse ditlhopha go tswelela disalamorago tsotlhe tse di tlhokegang go netefatsa gore dileki tsa kgwele ya dinao ya monogae e nna le kgolo ka seo se ka thusa le go ngoka barotloetsi. CAF Club licensing workshop could not have come at a more appropriate time for us in Botswana football. As Botswana Football Association, we are now moving at full speed towards professionalizing Botswana football and making it commercially sustainable. Everything about CAF Club licensing initiative is done with the interest of African football clubs at heart. Good corporate governance is key to successful running of football. We need to reduce work using a lot of paper. So club licensing online platform is also an initiative that is supporting fourth industrial revolution. It is also an initiative that is supporting knowledge-based economy. Because as we transform our teams, we are also following the reset agenda that has been set by the BFA president, which speaks to governance and administration, which speaks to league development, which speaks to club development, which also speaks to marketing, sponsorship, and income generation. Modulasetilo wa club licensing first instant body Liviet Ntwagae o itetse le go fe ditlhopha go bodisala morago melawana ya club licensing. All the teams were able to meet the requirements, and I'm happy to announce that at least you have also created employment, really. If at all you had a target that I want to create employment through football, I can attest. You have created employment because these clubs, as a requirement of club licensing, they are supposed to have professional players and office administrators, a secretariat. All this stuff I'm talking about are under contracts. And the club licensing as a requirement, we are required to ensure that contracts are honored. So that is gainful employment. And all clubs have employed players, and they are honoring contracts, they are honoring general managers and secretariats contracts, and everybody else who is associated with these players, with the clubs. Ititsunzo yo ya club licensing e tla bokhutlong ka matlhatso mme re paka ya 2024-2025 e simolola. CAF Club License 2023 edition ga mmogo le tiriso ya maranyane ya club licensing platform di tsene mo tirisong. Go bonana Sehedi, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa Gaborone United se iponetse phatla mo go tse 18 tsa kgaiseng ya Orange FA Cup ka go garaswanya Presence 11 ka nno tse 5 go elengwe mo motshamekong o ne o tshamekelwa kwa lebaleng le golo la metshameko tshokologong eno. A re bone dintlhakgolo tsa motshameko o. Na ba re ga go kwa tsena ka ko tikela go le kotsi a re bone ya motsaka o siririle kela gore look at how the ball is being swinged into the play. There is the first line, you see he's missing it. Look at this, just 48 he's even running away from him.
o tla re neela diatla metsing ka diswantšho tse di senang modumo tseo. Fa re gatela pele moeteledipele wa lekgotla la Botswana Athletics Association Moses Bantsi a re go simolodisiwa ga maranyane a website ya lekgotla leo go tla thusa go fetola ditirelo tsa lekgotla. Bantsi o supile seo fa go ne go ribolwa maranyane a bošeng mono ga borone Ryan Kgengwanyane. Bantsi ka ile fa lekgotla leo le la kametse mabelo mo lefatsheng leno le tsweletse ka go gatela pele le go itepatepanya le diphetogo tsa sešwa tsa go fefosa ditirelo tsa lekgotla leo jaaka ba simolotse tiriso ya website. The website represents just the first phase of our digital journey. We are excited to collaborate further with Bright Essentials to constantly evolve and improve the platform, ensuring it remains a valuable resource for athletes, fans, and stakeholders alike. With the launch, the BAA reiterates its commitment to transparency, communication, and accessibility. We invite you to explore the whole website, discover the world of Botswana athletics, and join us in this excited journey we strive for the excellence. Fa re bula website eo semmuso wa ratropo wa Gaborone Austin Abraham a re jaanong website eo e tla thusa lekgotla la BAA go tsamaisa melaetsa ya bone bonolo. The website has been a long time making and long overdue. In this digital era, we are incredibly proud for the direction the BAA has taken as we are currently speaking of mindset change as a country. We believe this new platform will be a valuable resource for our athletes, clubs, scouts, journalists, partners, sponsors, and public at large. It gives website eo ya www.baa.co.bw e tla tsena mo tirisong mme e tla thusa botsamaisi jwa lekgotla leo, maloko, batshameki ga mmogo le barotloetsi ka go ba itsise ka tse di amang lekgotla leo di akaretsa dikgaisenyo tse di tlang, maduo le tsotlhe hela tse di diragalang e le tse di amang mabelo. Ryan Kgengwanyane, BTV Sport, Gaborone. Pele re kgaogana re le pego ya bofelo bosigong jono mookamedi wa dikgaisanyo kwa lekgotleng la Botswana Chess Federation Thompson Modisane a re ba ya go netefatsa gore ba neela setlhopha sa setšhaba ipaakanyo e maleba ebile e le a selebego se se kwa godimo jaaka se tla bo se ipaakanyetsa dikgaisanyo tsa monongwaga tsa Chess Olympiad. Modisane o buile seo jaaka lekgotla leo le tshwere metshameko ya go tlhopha setlhopha sa setšhaba se se tla emelang lefatshe leno kwa kgaisanyong ya 45th Chess Olympiad e tla tshegediwang kwa Budapest, Hungary ka kgwedi ya Lwetse. Metshameko e simolotseng ka Labotlhano mme e wela ka Sontaga e ngwekile batshameki ba le 11 ba borre le bomme mme go tla tlhophiwa setlhopha sa bofelo sa bomme ba le 3 le borre ba le palo eo mo go bone. Nahana re ke di-final tse e leng gore mo di-finaleng tsone tse re raitshwete be re tsaye batshameki ba le 3 hela from both sections. Batshameki ba rona ba go joina our world card e leng gore ko banneng ko open section world card ya rona ke international master Providence wa tlhotse ko bomme ke Natalie Banda. Team tshwantse re nne le batshameki ba le 5-5 so abo 5 ra go mo tlhopha go etle go mo tlhopha go Metropolitan National Championship go winang championship ko Metropolitan tla ba joina when batshameki bana ba re ba tlhophang hana le world card ya rona ba nna 2-5. Team ya chess consists of 5 players ba ileng gore ha go tshameka 4 and then 1 e na reserve right. Mo ipankanyo e ntseng ya re tsora team e sona re tlhopha batshameki ba tlhophang wana ba potle ba tle rena le bona tebe re ba tsenya mo camp our intention ke go batlela mokatisi hela wa tlhwatlhwa ileng gore tla ba tswa go mahatseng a konta ka re itse mahatshwana le bo Russia bo India ra so to name a few ba ileng gore ba na le batshameki ba tlhwatlhwa go teng re kopa gore motshameki ba tlhwatlhwa kana ba ka to go katisa ba rona kana re.
motho e di santse di goroga jalo tsa metshameko. Setlhopha sa Mazoti se tla tsoga se thulana le sa Presence mo motshamekong wa bone wa beke ya bosupa wa leki ya bomme ya Gaborone Region. Phenyo mo motshamekong o e ka bona Mazoti ba fokotsa ketapele gareng ga bone le double action fa phenyo ya Presence e ka ba tlhatlhosetsa kwa maemong a bone mo lokong. Ditlhopha ka bobedi di farologangwa ke ntlha e le nngwe fela le diapoloko ka pego. Morago go latlhegelwa ka dino tse pedi go ile nngwe kgathanong le baeteledipele ba local security systems mo motshamekong wa bone wa beke ya marataro, Presence 11 ba maemong a botlhano ka dintlha di le 5 tse ba di boneng go tsweng mo phenyong e le nngwe le maleka a mabedi mme ba latlhegetswe ke e meraro. Moroke a re ba ntse ba bereka ka natla kwa ikatisong ba itebagantse thata le go nosa le legare la bone ka maikaelelo e le go tsaya dintlha tse 3. Setlhopha sa rona se ntse sa dire sentle mme mo motshamekong ono heta o neng re tshameka le security systems re lekile go baakanya diphoso tsa rona tse e leng gore re di bone tse e leng gore ke gore batshameki ba rona ga re setse re tsena ko pele re tlogela ditšhono tse e leng gore ga go tlhokega gore batho ba ka di tlogela mme mo nakong ya gompieno re ntse re bereka mo attacking ya rona thata le ha gare gore re se ka ra bula diphatla re se ka ra ba diphatla tsa gore ba ka supply di-striker tsa bone ke tsa gore ya go nna motshameko e leng gore o o tla kgatlhisa leitlho ka gore Mazoti ya godimo ga rona mme re sia ka ntlha e le nngwe hela mme ebile gape le rona re batla gore re tse 3 points mo go bone gore re kgone gore re ba pagame ga godimo. Mazoti mo letlhakong le lengwe bone ba tsena mo motshamekong o ba le mo go a bone ka ntlha e le nngwe fela fa godimo ga Presence 11. Magarjana a ga Eric Bolotsa matla bo ba lebile go fenya motshameko o go tokafatsa maemo a bone mo lokong. Mokatisi Bolotsang a re ba itemogetse gore ba ntse ba nosiwa thata go tswa mo diphosong tsa le morago la bone fela ba ntse ba dirisa sebaka sa ba sa tshameke morago gore motshameko wa bone kgathanong le Gaborone United o tlosodisiwe go berekela mo diphosong tseo. We've tried to identify how we are losing games, but me ha re ntse re ira analysis ya rona match because we've been trying to capture footage re le ka go lebella gore me sene diphoso di ha kae. We realize gore we are conceding more based on defensive errors tsa rona. Focus ya rona this week tota hela e mo set playing ya re le kang go dira, trying to find our feet, have rhythm or identity e leng ya rona mo lebaleng. So we'll try and bring that to the game. Re kgone go bona gore a mme sentse re le ka go se ruta di-playera ba ka se implementa mo an actual game situation e se match practice o re o dirang ko. Mo metshamekong e mengwe e ntse e le Division 1 se se re gogang kwa mogateng wa logo sa Big Sisters se talola dintlha tse 3 tsa botlhokwa le sa FC Ambassadors. Mo Division 2 gone Wonder Girls e mekamekana le Gerona fa Township Rollers bone ba tlangisana magwafa le Genomai. Royal e tla thulana le se se sokolang sa FC Legends ba ba santseng ba tsomana le phenyo ya bone ya ntlha fa e sa le paka eno e simolola. Lija Poloko, BTV Sport, Gaborone. Pego eo re tlisa jalo ka bokutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight tla ke buisetse tiro go go lebile sa moka. Borare a re kopane kgantele ka re kwa bohera bongwe ha re tla re dirano tse ka Seesemane. E fentse Liverpool siame. Go ntse jalo retso. Thank you. We tsare pele re khutlisa re kgakoletse neng di tlhomile kwa setlhoeng. Dr. Masisi o tlotsa go rogile go tswa kwa Kenya kwa neng a tsene phuthego ya merero ya tsa tikologo le lekgotla la ditšhaba. Ba tsena phuthego ya All Party Conference ba re madi a abetsweng di-party tsa sepolotiki a tshwanetse a tsamaisiwa ka lenaneo le le tsepameng. A dipula tse di butsana di phirimisa ditoro tsa balemi go ka bona thobo e nametsang pakeng eno ya temo. Weso a re di beikhutlwe teng fa. This is us. We like to walk, talk, and dance until the earth shakes. We like to play.